Ну ничего не делается. А, вот это есть. А, кстати, я даже не думал, не знал даже группы, да? Наоборот, тогда. Экономия чего? Трудно вроде, да? Наоборот, ну там просто. Ну наоборот, нет, да. Когда вы замаешь. Думаешь, что это как опасно? Да наоборот, потому что да, надо такая полная зона. А, ну да. Где играли? А почему можно создавать публикацию, если файлы не официально как-то можно создать? Неизвестно. Даже ступени, честно. Наоборот, потому что кто пристал, говорит, тихо. Ну, хотя нет. Хотя нет. Ну, типа... Ага. А, что, серьезно? Четыре. Честно говоря. А, ну что просто не говорит.
Оборудок это и есть он самый. Это, конечно, мне нравится ваша политика, да? Нет, потому что... Чё? Я ничего не буду. Кому нахер зависит? Ну это тоже, да. Как так? Вот это я понять не могу. Это что такое? Вы серьезно, что ли? Как это, понимаете? Частично так говорит. Это шутка такая просто. Ну я понял. А, ну да. А, да, эти штуки, да, понятно. На тех, чем в кругу. Туда, да. Ну, он против говорит, да нет, это, наверное, это ее, да. Наоборот, да. Угадай, был он самый. Тогда я могу так вот сделать. Ну ладно, это где началось? А такое тоже бывает. Наоборот, потому что... А, ну нет, здорово. А он по этой глюке. А, нет, такого не бывает. Да, нет. Да, администрация посмотрит. Ну, это сайт, не знаю я. Ну нет, ты прикинь, это, ну он себе говорит так, да, наоборот, да. Вот это демократия называется, понимаешь, наоборот. Ну, я понял, да. Есть он там. Ну да, да, нет. Да, да. Да нет. Потому не видели так сделал. Стал сжать уже все хочет. Как-то, да. Нет, он тебя понял просто, да, нет. Ну нет, понимаешь, да, привет. Вот оно уже понимаю. А, ну нет, наверное. Ну, то есть ты может тоже быть такой, да. Да. Ну вот это вот, видимо, да. Piccoli.
Себя надо слушать. Ну да. Ну ладно.
это надеюсь. Не надо играть тогда. На протяжении игр серии Сталкера развивалась не только графика, геймплей и квесты, но еще и монстры. Разработчики постоянно меняли и улучшали внешний вид, поведение, характеристики мутантов, делая все опаснее и реалистичнее. И в данном видео я решил показать вам, как менялись абсолютно все монстры, какими они были в первой части и какими они стали в итоге. Чернобыля поведение кровососа было очень примитивным. При виде героя они просто бежали на него в упор, пока не умирали. Эффект же невидимости действовал не очень эффективно. Кровососы просто перекрашивали в полупрозрачный цвет, и их легко было обнаружить как и вблизи, так и на расстоянии. Никаких же ощутимых преимуществ их маскировка не давала. В чистом небе маскировку немного переработали, теперь же во время эффекта невидимости кровососы становились полностью бессмертными, и убить их можно было только тогда, когда они приближались вплотную и снимали свой камуфляж. А также в чистом небе появился новый подвид – болотный, и отличается он только своим бело-зеленым окрасом и некоторыми характеристиками. Урон болотного кровососа в 2 раза больше, чем урон обычного. Свои припяти кровососы кардинально переработали, теперь же во время эффекта маскировки они становятся полностью невидимыми, и распознать их можно только по приближающимся звукам. Переработали искусственный интеллект кровососов, теперь же они не просто безумно бегут на нас, а стараются всегда обойти героя сзади или сбоку и никогда не атаковать напрямую. А после 3 успешных ударов начинается мини-катсцена, где мутант высасывает кровь у героя и таким образом восстанавливает себе здоровье. А также Зои Припти улучшили искусственный интеллект почти всех мутантов. Например, Тени Чернобыля большинство мутантов, такие как Кабан, просто безумно бегут на героя и ни перед чем не останавливаются, а при успешном ударе на несколько секунд замедляют у героя скорость перемещения. Но Зои Припти Кабаны стали намного умнее, теперь они не бегут на нас в упор, а начинают наматывать круги около героя. И атакуют теперь по тактике, чуть-чуть побегают по кругу, ударят и снова бегают по кругу. А также в Зои Припти изменилась и моделька кабанов, у них немного прибавилось шерсти, а также они стали немного крупнее. В Тенях Чернобыля плоть — это самые миролюбивые мутанты, они практически не проявляют лишней агрессии герою, нападут только если мы подойдем слишком близко. Но если же в живых осталось всего лишь одна особь, то у него включается режим паники, и она начинает бесконечно убегать от героя до тех пор, пока вы не отстанете. В Зои Припти плоти стали чуть-чуть агрессивнее. Теперь же, если подойти к стае плотей, состоящих из 2 и более особей, то они сразу же побегут в атаку. И им будет все равно на ранение, на смерть товарищей. Они вас больше не боятся и будут сражаться до последнего. До тех пор, пока последняя особь в стае не будет убита. Кстати, им немного поменяли текстурку и внешний вид. Теперь же они выглядят более помятыми и кровавыми. Очень похожая ситуация, кстати, обстоит со слепыми псами. Если в Тенях Чернобыля мы близко приблизимся к стае, то они нас атакуют. Но стоит нам перебить всех особей, кроме одной, как у последней включается режим паники, немного изменяется озвучка на испуганную версию, она начинает также бесконечно убегать от героя. В Припти собаки стали немного смелее, но и глупее. Они будут, несмотря ни на что, до последнего сражаться. Им без разницы, кто стоит перед ними, сколько вы их сорочи жестоко убили прямо у них на глазах.
Они хотят просто уничтожить вас во что бы то ни стало. На протяжении всех серий снорки претерпели довольно большое количество изменений, но при рутинах Чернобыля при виде врага снорки всегда и первым делом проигрывали анимацию запугивания жертвы. Они ударяли руками о землю, стараясь как бы напугать врага. Это что-то типа боевого клича, ну как бы вперед в атаку. В бою уже не атаковали в основном ногами, стараясь своими пинками и подножками запинать героя до смерти. Даже сейчас во время записи они атакуют не только ногами. В чистом небе капитально обновили их модельку, снорки стали выглядеть более реалистичными. Кровь теперь стала натуральнее, а на спине отчетливо стал заметен позвоночник, замотанный в какие-то бинты и тряпки. Кстати, раньше позвоночник был замотан в колючую проволоку. За Припяти анимацию удара о землю перед атакой почему-то вырезали, а также и вырезали абсолютно все удары в ближнем бою. Снорки теперь разучились бить и руками, и ногами, а атаковать они могут только в прыжке, а затем на некоторое время они отбегают, чтобы перевести дух, и снова прыгают, поэтому в этой части они стали куда менее опасными. В тенях Чернобыля контролер самый беспомощный и слабый. Он не может драться в ближнем бою, поэтому самая эффективная тактика против него – это подбежать в упор и просто затыкать его ножом. Довольно долго производит свои пси-атаки, но за то время присутствия контролера экран начинает двоиться и качаться, что делает стрельбу по нему немного проблематичной. В чистом небе контролеру добавили возможность призывать своих пси-фантомов, которые бегут на героя и наносят ему дополнительный урон здоровью. А также теперь может драться руками в ближнем бою, а эффект покачивания камеры все так же присутствует. За Припяти в глазах у героя больше не двоится, а экран не качается. Вместо этого экран просто становится синим, что позволяет вести стрельбу по нему намного проще. Полтергейст выглядит как разумный электрический шар. При виде врага кидает в него все попавшиеся предметы, а также имеет довольно низкое количество очков здоровья, и убить его можно всего одним-двумя точными попаданиями. При смерти начинаем по-человечески кричать, и выпадает его материальная форма. Монстр похож на человека, но без ног. В чистом небе полтергейстов сделали намного опаснее. Им увеличили количество очков здоровья, а также и повысили силу удара. Поэтому полтергейсты теперь могут запросто всего с одного удара убивать героя на сложности новичок. При смерти материальная форма больше не упадает, а вместо нее происходит такой мини-взрыв. За Припяти количество очков здоровья и силы немного уменьшили, а искусственный интеллект полтергейстов сильно переработали в лучшую сторону. При близком контакте с ним экран теперь будет становиться синим. Это типа такой шкалы заметности.
Ну, хоть что-нибудь, хоть что-то. Hi everyone, I'm Josh and welcome to Josh Wright Piano TV. Thanks so much for joining me today. I'd like to discuss 4 tips for developing more fluid scales in today's video. And I'm going to demonstrate a lot of these using a software called Pianist. Before we get started, I'd like to thank today's sponsor, QRS. They are a company that creates very innovative piano products. And today, what I'm going to demonstrate is made possible by one of their products that I recently obtained called Piano Scan, capital P-N-O Scan. It's a little laser light strip. It's touchless. It doesn't touch anything in your action. It doesn't affect the sound of your piano at all. It's just installed underneath the keyboard, and using laser lights, it measures the velocity of each of the keys. So it gives your acoustic grand piano all the capabilities that a MIDI or digital piano have, so that you can use it for apps like this or composing. A lot of really fun features. So I will leave a link in the description below for QRS's website. I'll give a big thank you to them for sponsoring this video. Moving on to Piano Marvel, this Scale Ninja Challenge runs through the end of this month with a free account, pianomarvel.com. Everything I discuss in today's video is free of charge, so I'm not trying to incentivize you to go pay for their software. Although I do think it's pretty cool. A lot of my students have used
their software to get better at sight reading with great success. They really enjoyed it. So I believed in what Pianist was doing, and this is a fun little challenge to get better at scales. Before you write this off as some cheesy little thing, let me show you what they want you to do at the pro level. They have this divided: beginner, intermediate, advanced, and pro. They want you at the pro level to be at 192, 4 notes per click. Okay, I don't care who you are, that's fast. Okay, so let's get on to tip number 1 with the beginner. Okay, and I'm going to bring up the screen recording here. Just double check, make sure this is recording. All right, so let's do A major. Okay, so down in the left-hand corner, they have 80 BPM, so 80 on your metronome. We will select this. They actually chose not to have the metronome clicking during this, and I thought, that's an interesting choice. Why would they not do that? But it's an interesting choice because I've actually had a couple students recently that as soon as I turn their metronome off, they can play faster. I think the metronome sometimes gets in our heads and messes with us a little bit. So you can use your metronome to check things, and I absolutely encourage some metronome practice with scales. But they are grading this not based on a metronome click. They're basing it based off of a time. So you can get an approximate tempo, 2 notes per click, at 80, 1 octave up and down for the beginner level. Okay, so I like to always have my metronome out just to gauge about what speed it's going to take me to earn my ninja card. They have white belt, green belt, blue belt, black belt, all those different things to kind of grade you along the way, and you can keep working on a scale until you get your ninja card. In other words, just pass off at that level this scale. It's kind of fun. It's kind of like a video game. So it's better than your teacher saying, go home and do it 15 times with metronome, and you want to bash your head into the wall. So this makes it a little more enjoyable. They have this set up, as you can see on your screen, to assess you for the right hand, the left hand, and then both hands. To save time today, I'm just going to go to both hands. And let me demonstrate this. As soon as I'm ready, I just press the little practice button down on the bottom center. Okay? And that's a ninja level, because they wanted you under 6 seconds at this beginner level. Okay? Let's actually do it much slower to show you. Let me make a mistake. Okay, so that I had 3 missed notes in there, and it took me 9 seconds, so that gave me a score of 76%. Once you have your ninja card, they keep you up at the top as ninja level, but if you only get to like a green belt on one, you can keep striving for that higher level. Kind of fun. The first tip for developing more fluid scales at a beginner level is to start using your entire body to play the piano. Very important to get this concept down. A very easy way of doing this is to practice lifting the entire arm, wrist, hand, everything together. Very slowly like this. And what you're doing is you're feeling the whole mechanism taking the key. It's not just isolating the fingers and just smacking it like that. Okay? You can lift the finger, of course, when you play the piano, but we want to get all the weight originated from the entire mechanism. Once that starts to feel more comfortable, minimize that motion down. Pretty soon, nobody but you as the player will know that you're playing with your entire mechanism because it's just such tiny motions. But you feel the entire weight source being used. Let's move on to tip number 2 with the intermediate level. Okay, so in this level, let's do a harmonic minor scale actually. So we'll go down here, let's try E minor harmonic. Okay, they are having you do the same tempo, but now you're doing 2 octaves up and down at the intermediate level. Still not too intimidating to get to 80, but it does take a little bit of work, okay? The second tip that I wanted to go over
is something that I've discussed, I believe, in a previous video. It's called add-on. Basically, anytime that you're struggling with a scale or passage of music, playing add-on, adding small bits of material to what you already have. Basically, anytime that you're struggling with a scale or passage of music, playing add-on, adding small bits of material to what you already have, and then moving on and practicing different sections like that, not making it convenient for yourself, is a really big unlock for playing tough material more fluidly. So, for instance, I can practice right hand, left hand. Let's just assume that I have it hands together at this point, okay? So, here's my E harmonic minor scale. Let's say that I'm really struggling at the end, that I just make a lot of mistakes at the end. Playing add-on from the end is one of my favorite things to do. So I would go through and I'd write in every single finger number if you need to in like a Hanon book. Here they have all your fingers written in for the most part, so it's easy to tell where you need to start. But I would just start with the last 3 notes, making sure that feels really good. Add one more note. One more note. Okay, so that would be 2, 1, 3, 2, 1. Maybe add 2. Sorry. Add 2 more notes maybe. So just like that, and let's say that starts to feel fluid, the place that you were having trouble, but when you put it all together, it's still struggling. Well, maybe you have E's, because those are easy to remember the fingerings, as little checkpoints along the way. So you can practice just that little piece, and then let's add, and then let's do all of them together. Right, and then the whole scale. And you can add note by note if you need to, or you can add bigger chunks along the way, so it's completely up to you. Let's do the assessment on this one, okay? So we'll do both hands. 80. Da, 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 da. That's about my tempo. Okay, turn the metronome off. I just like to have kind of an approximate tempo that I'm shooting for. Here we go. Okay, let's see what I got. Okay, so that was 8 seconds, and they wanted 12 seconds as the target time. So that's plenty fast. You know what? Just for kicks, let's go to F sharp minor harmonic, and let's play it much slower. Okay, so we'll go both hands just to save time. So that gave me a blue belt, okay? So I would then need to practice it for a while, and then once I felt better, don't even have to get it this fast, just using it to save some time. Okay, that was 99% because I had a missed note, so it only gave me a black belt there, so let's try it again. Okay, there we go. Now I have the ninja score because I didn't miss notes. I guess it said I missed one. Maybe that was a little flub somewhere. All right, moving on to the advanced level in the Scale Ninja software, I'd like to share tip number 3. Tip number 3 is thinking of how every scale is comprised simply of 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Seems like silly advice, but let's go to another harmonic minor scale. Let's do F sharp minor harmonic. That gives some students some trouble. Starting off with 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ending with a 3 up top. It throws a lot of students for a loop. And I know some books start with 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. It's a little confusing because all the other G sharps have 4 on them. So I would suggest actually doing 3, 4 to start with. Starting with that cross, 3, 4, 1, throws a lot of students. So what I would suggest is practicing your scales in the most comfortable manner possible. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. And then just slowly erasing that cross. You can do the same thing in the left hand. So that one actually starts conveniently, 4, 3, 2, 1, and then 3, 2, 1. Okay? And then putting these together,
in chunks as well, so you can cater to the right hand. You can go, and you can do. Those are the right hand positions. You can cater to the left hand comfortable positions where it's 4-3-2 and 3-2-1. So you go. It's just a creative way to help you get more comfortable with the intuitive positions, because a lot of times it's those crosses, and I have a lot of videos on my YouTube channel about better ways to cross, shifting versus crossing, fluidity with scales that you can check out for further tips. But a lot of times catering to those intuitive positions really helps students to develop more fluid scales. So let's give this a try. They want you at 162 notes per click. Da, 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 da. Okay, about right there. Okay, so I'm just going to press both hands to save time. Okay, so again, the target time was 60 seconds. I did 5.39 seconds. So as you can see, that gives you the Ninja card. Okay, moving on to the pro level, okay? I want to talk about how speed is not everything here, even though that's what we're shooting for. I want you to always keep the quality really good. If you're shooting for 192, 4 notes per click, unless you're a seasoned professional, and even as a professional pianist, I find some scales very difficult at 192, 4 notes per click. A lot of the piano repertoire doesn't demand scales that are that fast. There are certain instances like Chopin's Sonata that are going to use extremely fast scales. However, or this Liszt Rhapsody. It's been so long since I played it. That's actually faster than 192 when you're in full speed. So I want to instill in you that quality is more important than speed, okay? So don't mess up your scale technique trying to get faster, but continuously push forward. Let's jump into the pro level, okay? And we'll just take a major scale this time. Let's take G major, okay? And I want to just work up. It doesn't have you practice hands alone, hands together in this one. Let's just take a little bit of practice, okay? Let's just take it 4 notes per click, that's 60. So, okay. As you can see, the red notes were places where I may not have been completely but it might have been okay, so let's see if we can get it around that speed a little bit cleaner. Well, less red notes. Okay, let's see that time. 1 red note. Okay, so, and that was a brown belt. They do dock you if you're not lined up. So that's why I like this software too. If you're totally screwing up, let me show you a real big screw up. It won't let you move on. Okay, so I'm just going to stop that one. All right, as we approach faster and faster, it gets difficult. I'm not going to lie. So, okay, let's try this. Here we go, nice and loose. Oh, see, I might have gotten off just a little. Let's restart that. Okay, so that gave me a black belt. Okay, I'm not satisfied with that. You guys are going to watch me struggle here. Oh, black belt again. Here we go. Mess that up. This is good, so you guys can see how difficult this pro level really is. Okay, oh, there we go, finally. No red notes, 4.58 seconds. Okay, so it might take you several attempts to get that. Or you might be laughing at me if you're one of my colleagues. Anyway, what I want to focus on at this level, the 4th and final tip, is a really valuable piece of advice given to me by Sberbank. I think I've discussed it before on this channel. I like to call it the shadowing technique. He didn't have a particular name for it, but what it does is it helps you get lighter. One of the truths that you need to embrace is that the faster you go,
most likely the lighter you're going to need to be. We all have limits. Even Richter had a limit. His limits are way above mine, obviously, with speed. But even he had a limit with speed. It seems like he didn't, because I've watched the Opus 10 number 4 Chopin Etude video. It's ridiculous. But having said that, everyone has a limit. And when you are pushing towards your limit, or trying to break through that limit, you most likely are going to need to get a little lighter in your touch. You can't play fortissimo and expect to set your highest speed. So one thing that Sergei Babayan had me do is on this passage, when it really that's a this etude that I was just referencing by Richter. I actually learned this in that very etude. He had me just touch the keys. So just touch the keys and then add a tiny bit more sound. A lot of ghost notes in there. Okay, and then a little more sound. You have to be careful to not get too surfacey when you're playing with this. That is one of the dangers of this, but it will help you play lighter than you ever have before. You can apply that to these scales. So I can shadow this, and maybe only do it for an octave or two, because shadowing the entire scale you might get off in your alignment and start bringing it back that way, but just maybe 2 octaves. And so forth. That is a very helpful tip that has really helped me play a lot lighter. I remember practicing that method recently on my Chopin Concerto No. 1. At the end, where it's really flying, of course. You can watch a recording of that on YouTube if you'd like. But that tip really helps to identify when you're over pressing on the keys and helps you get into a lighter way of playing the piano. I hope today's tips have helped you, these 4 different tips for playing scales more fluidly. I hope that the introduction to this software really helps you in your studies. I wanted to talk just quickly about a few little prizes that Piano Marble has going on. So there's 4 chances to win a $100 Amazon gift card. Okay, so those 4 chances are random drawing anyone who gets a single ninja card. So as you can see, just doing the beginner level, anybody can do that. Okay, they're going to have a studio with the top place of the ninja cards, so whoever has the most ninja cards. The studio is anyone who signs up, even just with a free account on Piano Marble, and lists me as their teacher. I think I just checked the other day. I don't follow along with all of my students. These are just people who have signed up for my videos or whatever. We already are, I think, in 6th place. If we win that studio prize, I'm not keeping that gift card. I'll do a random drawing and give it to one of you guys. If you'd like to just list me as your teacher under that, I think that we could probably win if you guys get on board with this. So a chance to win $100 there. There will be a random studio drawing, and then finally there will be a $100 card for the person with the most ninja cards. So that's going to be a really hard one to get. But these are all fun ways to incentivize you to practice skills, to give a fun little spin on them, and to gauge your progress along the way. You don't need the piano scan unit to do this. You can do this on any piano that tracks digitally the MIDI capabilities. So if any of you have any questions, my email is josh@joshwrightpiano.com. Thanks to Piano Marble for creating a fun little challenge that I wanted to share with my audience. Thanks again to QRS for sponsoring this video. And thank you to all of you for your continued support of the channel. I try to bring you the best content I can. I try to introduce you to challenges like this that I think will be kind of fun and maybe spice up your practice sessions a little bit, at least on the technical side with videos like this. I'll leave a few links in the description below. One of them is for a free webinar containing 10 additional tips. None of these tips I shared today are necessarily in that webinar, but those are 10 tips I use every day in my teaching and practice. If you'd like to check those out, a couple of my paid courses, if you'd like to go even deeper than this channel goes over, finally a link for my gear kit, which has all the gear that you see me using in these videos, all the stuff I use to make podcasts on
course stuff, how I film those. So there's a whole list of those along with some music theory books and other things as well. Have a great week. Good luck in your practice sessions. This episode of Real Engineering is brought to you by our very own graph paper notebooks, now available in 3 different sizes. In the not too distant future, you could be flying in one of these incredible planes. A configuration you've likely only ever seen used in high-tech military aircraft like the B-2 Spirit. But this plane won't be used to carry weapons. It will be used to ferry hundreds of passengers around the world and use vastly less fuel in the process. This blended wing aircraft is capable of causing a seismic shift in the airline industry, greater than any other technology advanced before it. Over the past 60 years, airliners have evolved drastically, while the tried and tested tube and wing layout has remained largely unchanged. Less obvious innovations have allowed commercial airline travel to become an unremarkable part of everyday life. One statistic illustrates the continual evolution of airliners better than any other. This graph shows a downward trend that has been caused by unyielding efforts to innovate. This line represents the average fuel burn per passenger per kilometer. Engineers have managed to find ways to reduce the amount of fuel these planes burn by nearly 50% over the past 5 decades, allowing by nearly 50% over the past 5 decades, allowing travel to not only get cheaper, but more eco-friendly per passenger kilometer travelled. From improved wing geometries, like the eclectic mix of wingtip designs we see across different airliners, the split wingtips of the 737 MAX, the wingtip fences of the A380, the blended winglets of the A350, and the raked wingtips of the 787. Each design attempts to minimize the vortex drag, the drag caused by mini tornadoes forming at the end of each wing. These tornadoes cause more fuel to be burned. These wingtip devices alone can reduce airliners' fuel consumption by up to 6%. Engines have of course undergone radical changes, the most obvious changes being the continual increase in engine size over time. There are uncountable innovations, and many of them are hidden from view. However, one thing really hasn't changed all that much in those 5 decades. The tube and wing has stood the test of time. The first time we saw this format take to the air was the Boeing B-47 Stratojet in 1947. This may look to you as a perfectly normal plane, but for the time it was unique. With a long skinny fuselage, long and narrow swept back wings with jet engines mounted in pods under the wing. This plane was incredibly capable and popular with the US military. And its success resulted in Boeing investing vast amount of money into perfecting the format and creating assembly lines to churn them out. This is the template of the modern airliner, and Boeing soon used it to develop the world. Ладно. Привет себе, семье пишите. Да, вот это имеет в виду. Подумал, ладно, себе так и... Не, да пишите ты мне-то что? Да, я понял просто. Это я понимаю, блин. Нет, выморозили, понятно.
Даже как-то самое, да. Не, 100 раз писал, не говорю, наоборот. Нет, я не с этой, ну нет. А как это будет, да, за мной повязался. Ну да. Да ну кто это еще? Ну наоборот. Вот это мне тоже прикольно, понимаете. Нет, в Кремле там не так поймут, потому что в Кремле там реально люди печатают, да. Да, типа того, да, поймешь. Это же офигеть просто, понимаешь? Может, в Китай можно написать, или куда? В Японию? А, да, кстати, точно. Это он себе так говорит, да. Ладно. Как-то вот вообще как-то индустрия, кино, я понял себе так, даже да.
и могут отдаться хорошо, да. Да, надо, не знаешь этого, да. Ну, несчастный зато, да. По идее, ты же так. Значит, невозможно. Счастье в твоих руках. Делай больше дел, да. Ничего не делай, да, наоборот, просто, да. Ну, как главное. Хорошо, да? То есть это тоже, ну, значит, мужик должен сам встать, да, понимаете? Да. Потому что не каждый мужик возьмет и женит себя. Нет, ну, это так, немножко. Ну, наверное, просто потому что, ну, ничему.
ну ладно.
light bulb. code, Step 9 will speed up your coding process using artificial intelligence. Hello guys, welcome to another episode of Two Set Violin. We asked you a month ago to submit all your compositions for two violins. Few of you have been selected, and yeah, let's just see what happens. The first one, Just Treadwell. Age 30, a tango for the arrival, song from a mother to her newborn baby. An extract from tango I'm writing for my tango violins, which has had a first child. Oh, cool.
funny thing is I feel like it's the very first one can do it, so I want to have fun playing the same with that. Nice, next one. This is from Music Sounds, 16 years old. Oh, nice. Bubble tea waltz. Oh, I like the sound of that. I initially attempted to capture the bubbliness of bubble tea with the idea of using their tempest to represent chewy and bouncy pepper and balls. While writing the part, I decided to make the song capture the emotions of a simple yet kind of exaggerated storyline. When someone on a bubble tea realizes he forgets his wallet and experiences the disappointment of not being able to get the bubble tea, he's so wrong. Problematic music is a narrative line. Yeah. Yeah, I like that. Simply strolling towards your local ball tea shop. Okay, Oh, let's go. yeah! First up is the smartphone triggers, a product I was pretty skeptical about, but turns out they're not just effective, but also very inexpensive. There is zero setup, you take them out of the box and slide them onto your phone. And with a lot of top tier games like PUBG, there is an option to configure controls, and all you do is drag the response you want underneath where the trigger will lie, and then automatically the trigger will activate that response. Now, as I said, I was skeptical. I wasn't even planning to include these in the video, but it turns out they add a really satisfying tactility to games like PUBG. Take a listen to this. This is the Magni Viewer, and we've had a look at a few products like this that magnify your phone's display before, but this is the best one I've ever used. And to start with, considering it's not exactly an expensive product, the packaging is incredible. Even the instruction manual is this glossy little silver pamphlet. I just really like the way it's presented. The whole thing is made of plastic. It feels a little unremarkable, but nonetheless solid. And what you do is you open it up, and there is a little tray inside which you place your smartphone on, and then slip it into the back of the device. And that's it. All of a sudden your phone screen is 2 times larger. And what I particularly like about this one is that you can even tilt it a little bit and it doesn't become too distorted. There's also a flap that opens at the side which lets you plug in earphones or any wired speakers you might want to. Welcome to the Marshall Kilburn 2, a portable speaker that falls back on 6 key pillars. Over 20 hours of battery life on a single charge, with the ability to check your current level at any time. Powerful 36-watt multi-directional sound with backfiring tweeters, as well as what's on the front. You've got Bluetooth 5.0 aptX and multi-host functionality, so 2 people at once can be connected and control the music. It's got Marshall's traditional roadworthy aesthetic and is encased in vinyl with IPX2 water resistance. There is sound customization with these control knobs on top. If you want accuracy, you can do that. If you want bass, well, that can be arranged too. And the last thing is the charging speed. 20 minutes of charging equals 3 hours of playtime. This is a fun one and easy to dismiss as a bit of a novelty, but there are definitely cases where it could be very handy. It's a membrane keyboard that rolls into a shape barely a fraction of its original size, which means it doesn't really have any problem fitting into a backpack or even a pocket.
And it's a wireless keyboard, so you have this little USB connection that you can take off, plug in to a USB Type-C adapter, and then into your smartphone. And that will mean you can wirelessly use this keyboard on the go to type documents up. And whilst obviously it's not as good as a mechanical keyboard, there's a decent amount of tactility here, so as long as you have a flat surface, it's pretty quick to type on. You've all seen these mini projectors floating around the place, and they are very mixed in terms of quality. But here we have one that isn't just inexpensive, but also works with your smartphone and produces a serviceable output. Visually, obviously, for this kind of price, it's pretty simple. You've just got a white body with this yellow stripe down the side. And it is tiny, it really is. It fits into most jacket or jean or jogging bottom pockets. And of course, compared to higher-end projectors, there are compromises. The room needs to be pretty dark. The display size only goes up to 50 inches, and the resolution is stuck at 480p. But for a non-discerning consumer who just wants to expand the screen of their phone, this is one of the best cheap ways of doing it. Not too long ago on one of these episodes, I showed you guys a pretty neat little waterproof bag that you could place your smartphone in, and it would be fully sealed against water up to 10 meters deep. Well, this one by MPOW has a similar functionality, but also adds Bluetooth connectivity. So you download the application, pair it up with this bag, and all of a sudden you've got a remote shutter button. So even when your device is submerged underwater, you can take a photo or start and stop recording. If you've been watching this series for a while, you might know I'm not a massive fan of smartphone lenses. To me, they're one of those things that's kind of really cool in concept, but something I never end up using. Well, if you were going to take one smartphone lens with you, this might just be the one, because it has not one and not two, but 4 lenses in a single product. This little gadget has a 0.65 times wide-angle lens, or if you wanted to go super wide, 160-degree fisheye. In a similar capacity, you've then got a pretty okay 1.5 times telephoto lens, but then if you want to get a lot closer, a 10 times macro lens. Like most products on this list, the next one is a little weird. The best way of describing it would be a time-lapse stabilizer. It is a compact, solid metal gadget, and what you do is order and then attach it to a tripod. The bottom of the device is a rotating element, and all you do is rotate it to set a timer, and whatever time you set, that's how long your device will spend slowly panning around while it's on your tripod, capturing a moving time-lapse that you only really see in films. This next product is for the real gadget collectionists, if you're someone who owns multiple recent smartphones, or tablets or other devices that support wireless charging, multiple recent smartphones. It is for the real gadget collectionists, if you're someone who owns multiple recent smartphones, or tablets or other devices that support wireless charging. Well, this is a very slick alternative charging station. I gotta admit, when I picked it up for the first time, I thought it looked a little bit like something you might throw and it would come back to you. But even then, I think it looks pretty nice. It's low profile, and each of these 3 spots can wirelessly charge a device. Not to mention, there are 2 USB ports on the top as well to charge those products that can't be charged. Waster. You're just waster. Ну, они хотят, чтобы я развлекался, развлекался и что-то. Вот. Ну, я и так развлекаюсь. Ты знаешь, как развлекать? Там такие штучки, когда подрабатывать, просто наоборот, когда. Это от твоего намерения зависит, понимаешь, да? Ну, понимаешь. Да, понимаешь, что это. Да. Да, Юрка, да.
Не знаю я. Семья-то откуда добро, ну да, ну семья-то. Работала. Нет, просто так себе. Ну разное бывает, в принципе. Да. Я ничего не настаиваю, просто да. Если вдуматься, то семья наша, чтобы ты был не с семьей, как бы, да. Ну да, посмотрите сами. Да, как бы все, что, ночью спят, все ночью спят. Кто не спит, тот болеть начинает, наверное. Хорошо, полдня там, да. Раз играть, да, свободным быть. Либо довольно, да, и понимал, да, понял просто. Слышишь, как бы, ну, невероятно. Вот это есть на самом деле.
будь собой, да. Да, вот не смиряйся, ну, наверное, да, как-то, да. Да.
постоянно.
Ну да. Нормально. Всё, пойдем. Вообще просто... Ну да, он до всяких ошибок.
Ладно. Гаджетостроение! Кто здесь? Я. Я вообще ничего не понимаю. Да. Они там вообще ничего не понимают, что происходит. Ну как иди сюда. Честно. Фортепиано. И вот нет, а, ну да. Где эту штуку взять? А, ну нет. Le musique. Musique. Так, ну швейцарский. Куда пойдешь? Я говорю, да ну вас. Коты. Всякую эту штуку. Судя по всему.
Эй! Вообще исчезнуть. Наоборот, это, да? Да, фу, какая мерзость. Да нет, вот это. Да, вот это. Вот это. Ага, ну ладно. Она себе так будет. Яндекс, самая большая компания на рынке СНГ, придумала, как умножить капитал жителей России. Проект Яндекс Капитал уже приносит своим клиентам от 75 тысяч рублей в день. А оборот компании ежедневно составляет 50 миллионов долларов. Алгоритм Яндекс подключает ваш аккаунт к нейросети и на основе массива данных Big Data и технологии блокчейн добывает деньги быстрее, чем любой человек. Группа из 100 математиков, аналитиков и финансистов не сможет опередить решение Яндекс Капитал. Пока человек зарабатывает $10, Яндекс Капитал зарабатывает 100. Все, кто присоединились к Яндекс Капитал в эту минуту, уже получили на свои карты первые 75 тысяч рублей. Яндекс Капитал гарантирует стопроцентный доход при использовании алгоритма, так как каждая сделка застрахована Яндекс страхование. Искусственный интеллект и секретный алгоритм Яндекс Капитал превращают $250 в $1000. Искусственный интеллект и технологии Яндекс меняют мир уже сейчас. Добывайте деньги быстрее других. Пока вы занимаетесь своими делами, Яндекс увеличивает ваш капитал. Яндекс Капитал разработан так, чтобы, вкладывая деньги, вы увеличивали свой доход на 50%, а то и на 100%. Вложив $250, вы увеличиваете свой капитал до $1000. Присоединитесь к платформе и дождитесь подключения к своему оператору для активации аккаунта. Чтобы присоединиться к Яндекс Капитал, вам потребуется всего 1,5 минуты и 24 часа, чтобы увеличить свой капитал. Всем привет! Ну что, друзья, сегодня я вам расскажу об очень интересных смартфонах компании Xiaomi, о которых мало кто знает. И это не какие-то там бюджетники, которые вышли в Китае и провалились. Нет, это хорошие недорогие смартфоны, которые стоят, как там, Samsung или Xiaomi. И смотря их характеристики, вы точно поймете, что обязательно смотрите видео до конца, чтобы вы увидите вот смартфоны компании Xiaomi и Samsung. А теперь давайте не терять времени зря, подписывайтесь, не подписаны, хотя, честно сказать, это удивительно. Лайк, помчали!
И начнем мы с вами с Realme Narza 35G, который даже несмотря на свою цену может много чего предложить. Ну, например, смартфон получил большой IPS-экран с полноценным разрешением Full HD+, и еще и частотой обновления в 90 Гц. Притом быстрый экран действительно добавит плавности, потому что внутри смартфона стоит довольно-таки неплохой процессор от Mediatek. И пускай, конечно, с ним не получится выкрутить настройки графики на максимум, но вот на средних комфортно поиграть можно. Или можно, например, скачать какую-нибудь среднюю игру и выкрутить на максимум графику. Или можно, например, вообще скачать змейку и не париться по этому поводу. Так, короче, выбор огромен. Притом в зависимости от конфигурации Narza 30 оперативки могут ставить до 6 гигабайт, а вот накопитель бывает на 64 или 128 гигабайт. Так что система должна работать стабильно, а все, что нужно. Тем более, что этот смартфон поддерживает еще карточки памяти размером 1 терабайт. Ну вот, конечно, в плане камер особо похвалить нечем, потому что из полезных только основной модуль на 40 мегапикселей. Плохо, как за такие деньги, но это точно не бюджетный камера. И, кстати, то же самое можно сказать о фронтальной камере в левом верхнем углу экрана. Ну и само собой, что ему разблокировки смартфона по лицу, а тем, кому не нравится, может по старинке. Поэтому в следующий раз перед тем, как засовывать палец в рот коту, когда он зевает, все-таки задумайтесь, а то можете лишиться не только пальца, но еще и доступа к телефону. Из плюсов также еще отмечу двухнедельно свежий Bluetooth 5.1, а также еще и наличие NFC. Вот только выпускается этот смартфон в разных конфигурациях, в каких-то есть NFC, в каких-то нету, поэтому перед покупкой лучше все-таки проконсультируйтесь у продавца. Но даже в таком случае я все равно вам не рекомендую выбрасывать чек. Вдруг в телефоне не только все присутствует, но есть еще и что-то лишнее в виде проблем. От этого никто не застрахован. Ну, а питается смартфон от аккумулятора на 5000 мАч. Так что, если, например, не слишком много играть в игры, то можно получить и все 2 дня работы. И вот купить такой Realme Narza 35G можно сейчас где-то при... Ну, если вам, например, не нужен 5G, то следующий вам смартфон точно понравится. Потому что он не только стоит дешевле, но у него еще и камеры покруче. А расскажу я вам о Realme Narza 20 Pro. И вы знаете, по характеристикам он даже чем-то похож на предыдущий Narza 30. Ведь в нем тоже установлен IPS-экран с разрешением Full HD и частотой обновления в 90 Гц. И даже отверстие для фронталки находится тоже слева. И она также на 16 мегапикселей. Все же, если мы с вами посмотрим поглубже, то мы найдем серьезное отличие. Потому что Narza 20 Pro работает уже на Helio G95, который называют бюджетным игроком. Каких-то FPS в играх на максимальной графике. Но вот поиграть в большинство проектов у вас точно, конечно, и придется с изображения до средних или низких. К тому же смартфон ставит 7 гигабайт оперативной памяти, благодаря чему это хорошо и без лагов. А вот любителям разной музыки и сериалов наличие слота под карту памяти. Так что сможете менять карточки. Помните, как мы раньше кассеты в магнитофон меняли? Ну, слушайте, что вы хотите, а? Ну и второе большое отличие, это, конечно, стоит не только основной сенсор на 48 мегапикселей, но еще и ультра. Каких-то претензий к камерам у меня нет. Потому что главный модуль делает снимки с хорошей детализацией и только, говоришь, слегка такими. А вот ультраширику не хватает детализации. Но вот качество фото все равно сравнимо со, как говорится... Лучше плохая камера в руках, чем в небе. Да и, кстати, на тоже не стали экономить. И пускай, конечно, здесь батарейка на 4500 мАч, но даже с ней можете смело рассчитывать на сутки работы. К тому же 65 Вт и телефон 40 минут. И за вот все вот богатство сейчас просят где-то порядка 200. Да за эти деньги предложат что-то покруче. Ведь в бюджете что Redmi за эту особенно цену. Но ни один из них не может похож 65 Вт и дисплеем 90 Гц. Так что у Realme получился необычный смартфон, у которого даже особо-то и нет конкурентов. И даже если вам нравится вот этот вот смартфон, то с e-каталог вы сможете найти себе что-то другое. А все благодаря удобным фильтрам, статистикам и цене на e-каталог. Очень полезной функции сравнения. Ко всему еще e-каталог подскажет, где этот смартфон можно купить дешевле. Не забывайте, что не делать никаких наценок. Не подвижно. А если вы сможете найти $250 себе на новый смартфон, то тогда вообще вы сможете приобрести настоящего убийцу Redmi Note 10 Pro. И вот претендует на вот это звание Realme, который по своему приблизился к флагманским смартфонам. Установлен AMOLED-экран, да еще и частотой. Интерфейс, интернет-страницы будут работать для современных смартфонов, это уже неплохо. Ко всем чатка пальцев, который работает, кстати, не... А если вдруг вы не любите пользоваться сканером, пользоваться разблокировкой по лицу. Ну, а внутри стоит Mediatek, конечно. Он немного все-таки уступает флагманским Snapdragon. Но в целом, это, который, кстати, даже Genshin Impact тянет. Во всем надо искать, например, у вас будет зато бесплатная игра, что удалить со смартфона, что что-то новое. Ну, зато, например, Q3 Pro получил отличный. Нет вот этих вот заветных 108 мегапикселей, но даже на свои 64 мегапикселя смартфон делает хорошие фотографии, у которых из минусов, ну, только опять остальное
там же все отлично. И то же самое, и даже не сильно при этом искорку по краям. Да и с автономностью у этого смартфона тоже встроенного аккумулятора вам полного дня работы. А если и 1,5 просят за Realme Q3 Pro, есть у Realme и парочки, которые могут уделать дорогущие смартфоны от Samsung и от Apple. Кстати, если так произошло, что ты со своей женой ругаетесь, потому что никак не можете договориться, нервничать. Не надо друг другу портить нервы. Просто зайдем на мой канал и посмотрите мои видосы. Ну, как минимум, вы отвлечетесь и успокоитесь. А во-вторых, выберите по новому смартфончику. А на смартфонах обои менять куда проще. Не благодари, подписывайся. Итак, продолжим с вами о крутых смартфонах компании Realme. И значит так, в флагмане Realme X7 Pro Ultra поставили AMOLED-экран с изгибами по бокам. Но все же закругление шеи и ложных касаний быть не должно. Ко всему экран здесь не простой, а с частотой обновления в 90 Гц. Внутри же стоит с изгибами по бокам. Но все же тут быть не должно. Простой, а с частотой обновления в 90 из новых и довольно-таки процессоров Dimensity 1000+. И если этот процессор потянет вообще все существующие игры, мало того, так еще избавит от лагов при обычной работе смартфона. На смартфоне более чем достаточно. Realme ставит в этот смартфон от 8 до 12 Гц. Этот смартфон соображает даже быстрее, чем мой оператор Руси. Неправда. А я что говорил? Ну, а что касается фотовозможностей, ведь что основная, что фронтальные камеры делают здесь отличные снимки. Притом даже не обязательно выходить на улицу, чтобы получить нормальный свой собственный фильм. Например, «Аватар» снять. Тем более, что хватает, особенно на праздники. Автономность у этого смартфона все чем хорошо. 4500 мАч. И быстрая зарядка на 60. Да, слушаю. Оу. Да, извиняюсь, спасибо, мне пока не интересно. Да, то есть это... До свидания, пока-пока. Может, на экспресс не экспрессируйтесь. Ну да, thank you. I'm very good, thank you. How are you? Что вы едите, хорошо смешно идут. Thank you. I eat peaches. Yeah. You too, very good. I'm eating. And with liquid. Yeah. Hey, what are you? Vanished. Yeah. Things wrong. Что там кто это? Oh yeah. От которой, кстати, смартфон заряжается за какие-то жалкие полчаса до 100%. Ко всему бесконтактная Realme X7 Pro Ultra около примерно $400. Ну а если вы прям и вам нужен компромиссов, то вас точно удивит. Да, телефон, который в первую очередь своими камерами. Здесь стоит 4 модуля с основной камерой на 64 пикселя, ультрашириком на 8 мегапикселей и 12 мегапикселей с двухдическим зумом. К тому же в смартфоне иная. И к основной 30-пиксельной камере добавили еще и 8-мегапиксельный ультраширик. Они вообще не нужны. Потому что Realme поставили в эксперимент с поддержкой даже HDR10+. И да, ясное дело, что, конечно, хотелось здесь видеть 120 Гц. Знаете, 90 Гц это такая и автоном. Вообще, знаете, как первый секс. Круто, но недолго. Процессор Snapdragon 865. И пусть, конечно, это не самый новый чип, но при этом его производитель хватит для каких-нибудь навороченных программ и игр с крутой графикой. К тому же за хорошую производительность стоит все-таки ставят в этот смартфон. А вот накопитель бывает либо 128, либо 256 гигабайт. И, к сожалению, карты памяти здесь не поддерживаются. Хотя вот я считаю, что самое главное, это что было куда... А все остальное это примерно за 560. А вот ролики на The Box можно смотреть полностью бесплатно. Поэтому обязательно посмотрите, получите эмоции, ну, не меньше. И главное, помните, все самое интересное.
Наоборот, да, батарея есть самая. Наоборот, да нет, знает он ответ, надо плавно играя. Приложить горячее яйцо или компресс. Так лечился раньше. Флумуцил. Два активных вещества в его составе растворенность носа. Ринофлумуцил. Он действует. О, здорово! Здорово, народ! Смотрите на столе. Практически все это на Xiaomi. Да? Там еще был план, к сожалению, между на столе. Момент презентации он у меня уже много заранее. Кроме Band 6 Enter и Pro нет, да и на самом деле, что там показывает. С Mi Band я вас уже знакомил. Тут стоит просто порадоваться самой новости, что этот патч и 11T фончик, 11 Lite and Ты любишь в приложении Google. Paint and Smart Unread, which on your home screen presents you with what it thinks. 15 as a word, with their sizes proportional. It's a novelty, but it is an interesting one, especially when you start adding color rules into the equation. BlackBerry launch is not the neatest out there, and the full-size ad they put in your app is kind of a kick in the teeth. But I do like how you can the wallpapers that come with the launcher are pretty slick, and it's a really if you're trying to minimize distractions. There are no icons in sight, and if you get the Pro version, a dark theme. And because with that, you basically got 90% of your screen as black, you see panels. Basically, your bar cuts. For me, was a slightly frustrating experience. Out of the box, the launcher starts by asking you what colors you're into. This Frankenstein. With time though, it is a good launcher. Next up we have lighting, and you thought you'd seen customization. Here is the absolute. Instead of getting multiple different app pages, you actually just get one really big one, which introduces vertical. You could have one homepage to the right, you could have another one to the left, but then you could also have one though that's straight out the box. It's kind of rough looking. There's a lot of work that needs to be done here. Solo launcher, recommendations, and sometimes the top 5 posts sponsored. Mint launcher by Xiaomi is lower end phones, very limited set of functions with lightweight ends. And to be fair, with the right icon pack, it is super clean, but you might miss having what it looks like. Apex looks pretty good right out the box. It's clean and it pairs that with granular customization. My one concern is that it's not entirely stable. I've already had a couple of glitches myself, and one of their updates completely wiped my... Next up is the Poco launcher, what Xiaomi introduced with Line F1, and to the Mint launcher. It's fast, but it combines tight animations with a customizable dark mode, and can also group applications by color, which Total launcher is another case of overwhelming customization for me, and you're better off with look nice out the box. That tiny portion of people who just get the look they want elsewhere, it offers an astonishing level of control. Launcher, it's their updates, my home screen layout. Xiaomi introduced with last year's Pocophone F1 and Mint launcher. But it combines tight animations with a customizable dark mode, and can also group applications by color, which actually makes a lot of sense. Total launcher is another case of overwhelm. For many people it's overkill. You're better off with a nice out the box. But for that tiny portion of people who just look they want elsewhere, this offers an astonishing level of control. A few themes to get you started.
The launcher from Yandex completes on your see all your unread if you use fees. Even a lot going on. Applications are categorized by genre or color if you choose that. There is a little spammy, you can get rid of it. Then we've got an app that